नमस्कार मित्रांनो, स्वागत करतो तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर. तर आज आपण जाणार आहोत आसावा गडावर. चला तर मग. दोन टेकड्या बाकी आहेत आणि ते योगेश आणि देवची तिथे फोटोग्राफी चालू झालेली आहे उत्तम प्रकारे. तसं थोडासा थकवा जाणवतोय. वातावरण पण चांगलं आहे एकदम.
गडावरील पाण्याचे टाके साफ करताना सापडलेली ही पुरातन तोफ. गड संवर्धन करताना सापडलेली ही दगडात कोरलेली मारुतीची मूर्ती. महादरवाजाकडून खाली नैसर्गिक गुफेकडे जाणारी ही निसर्गी वाट.